what is the odd one, which sentence is the odd sentence or irrelevant sentence from the given sentences, and given sentences are related to one context, out of which one sentence is irrelevant. Let us read the sentences. Ontology has frequently been understood as the theory of the ultimate classes of existence or entities and of characteristics of and structures that belong to all entities merely as such. Ontology has two meanings. Ontology, one meaning is it is related to the nature of human beings. One meaning, nature of human beings. How is the nature? And the second meaning is it is related to the ultimate classes. One class has division and other division has other entity has other division. That is nothing but ontology. Ontology is nothing but a mixture of all divisions. So in the first sentence, what is he saying? Ontologyని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చో అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏమని? ద థియరీ ఆఫ్ అల్టిమేట్ క్లాసెస్. ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్న అల్టిమేట్ క్లాసెస్ యొక్క థియరీని డివిజన్ చేయడం, వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ స్ట్రక్చర్స్ని తెలుసుకునేదాన్ని అంటాలజీ అంటున్నాడు. ఈజ్ టెలింగ్ అస్ ద డెఫినేషన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్, understood in these ways of human cognition. Human cognition means cognize. Cogn means mind related. So cognition means mind related. It may be understanding or listening or speaking. Understood in these ways, acts of human cognition, for example, like all other events, obviously fall within the domain of ontology. మనిషి కాగ్నిషన్ ఏదైతే ఉందో, కాగ్నిషన్తోని కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న ఏవైతే యాక్ట్స్ ఉన్నాయో, అంటే మైండ్కి రిలేటెడ్ యాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఈ ఆంటాలజీ అనే డొమైన్లోనే వస్తాయంట. థర్డ్ వన్, దెర్ ఆర్ థస్ ఆల్సో సర్టన్ స్పెషల్ ఆర్ రీజనల్ ఆంటాలజీ which attempt to exhibit the essential characteristics and structures peculiar to the members of each of the ultimate classes of entities of minds, physical bodies and so on. అంతేకాకుండా రీజనల్ ఆంటాలజీ ఉంటుందంట. అండ్ వాట్ డస్ ఇట్ ఎగ్జిబిట్? రీజనల్ ఆంటాలజీ ఏమైనా ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందంటే ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ పెక్యులర్ మెంబర్స్, అంటే పెక్యులర్ అంటే స్ట్రేంజ్ ఆర్ డిఫరెంట్, ఆ డిఫరెంట్ స్ట్రేంజ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ స్ట్రక్చర్స్ని మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ వారి యొక్క మైండ్స్, ఫిజికల్ బాడీస్ని కూడా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ ఫోర్త్ వన్, బట్ ఈ మూడిట్లో ఆంటాలజీ గురించి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ వన్లో డెఫినేషన్ మెన్షన్ చేశాడు. ఈ మెన్షన్ వాట్ ఈజ్ ఆంటాలజీ. ఇన్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ వాట్ డిడ్ ఈ మెన్షన్? ఈ మెన్షన్డ్ హ్యూమన్ కాగ్నిషన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది కూడా ఆంటాలజీ అనే డొమైన్లో వస్తుందని చెప్పాడు. అండ్ థర్డ్లో వాట్ డిడ్ ఈ మెన్షన్? రీజనల్ ఆంటాలజీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అది కూడా మెన్షన్ చేశారు థర్డ్లో. అండ్ ఫోర్త్ వన్, బట్ ఈవెన్ గివెన్ దిస్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ నాట్ స్ట్రిక్ట్లీ ట్రూ. As Gustav Bergman has often said that ఎపిస్టమాలజీ ఈజ్ బట్ ద ఆంటాలజీ ఆఫ్ నోయింగ్ సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ డెఫినేషన్ దేని చెప్తున్నాడు అంటే ఎపిస్టమాలజీ గురించి చెప్తున్నాడు. ఎపిస్టమాలజీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సపరేట్ సైన్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ మెటాఫిజికల్. మెటాఫిజికల్ అని విన్నారా ఎప్పుడన్నా? మెటాఫిజికల్, ఎనీథింగ్ విచ్ సైన్స్ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్ మెటాఫిజికల్. ఎనీథింగ్ విచ్ సైన్స్ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్ మెటాఫిజికల్. After a death of human, if a human being dies, where does the soul goes off? We don't know what happens. మనిషి చనిపోయాక ఏమవుతుందో తెలియదు, సోల్ ఏమవుతుందో తెలియదు. బట్ సైన్స్ వాట్ డస్ ఇట్ టీచ్? సైన్స్ టీచర్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ టు ద డెడ్ బాడీ. డెడ్ బాడీకి ఆర్గనిజమ్స్ వచ్చేసి తినేసేస్తాయి, మట్టిలో కలిసిపోతాయి. కానీ సోల్ ఎక్కడ పోతుంది? సైన్స్ డిడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, హజంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో దాన్ని ఏదైతే సైన్స్కి బియాండ్ ఉంటుందో దాన్ని మెటాఫిజికల్ అంటాం. ఎపిస్టమాలజీ దానికి రిలేటెడ్ అనమాట. సో ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ఈ సేయింగ్ మీన్స్ ఎపిస్టమాలజీ ఈజ్ బట్ ద ఆంటాలజీ ఆఫ్ నోయింగ్ సిచ్యువేషన్. ఎపిస్టమాలజీ గురించి చెప్తున్నాడు, ఆంటాలజీ గురించి చెప్పడం లేదు ఇక్కడ. ఎపిస్టమాలజీ అనేది ఒక ఆంటాలజీ లాగా అంటున్నాడు అంతే. ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎపిస్టమాలజీ. ఫస్ట్ త్రీలో ఆంటాలజీ మాట్లాడాడు, ఇక్కడ ఫోర్త్లో ఎపిస్టమాలజీ మాట్లాడాడు. కాబట్టి ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. The discovery of the giant planet has puzzled the astronomers. ఈ జాయింట్ ప్లానెట్ యొక్క డిస్కవరీ జరిగిందనమాట. జాయింట్ మీన్స్ వెరీ బిగ్. సో ఆ జాయింట్ ప్లానెట్ యొక్క డిస్కవరీ జరిగింది. దానివల్ల ఆ డిస్కవరీ ఏం చేసింది అంటే ఇట్ హ్యాస్ పజల్డ్ ద ఆస్ట్రోనమర్స్. ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ షాక్ టు ఆస్ట్రోనమర్స్. పజల్ మీన్స్ షాకింగ్. ఎఫెక్టివ్లీ థ్రోయింగ్ ఎ wrench in planet formation theories.
ఈ కొత్త ప్లానెట్ ఏదైతే డిస్కవరీ చేయడం జరిగిందో ఆస్ట్రోనామర్స్ని అందరినీ షాక్కి గురి చేసింది. అంతేకాకుండా ఈ ఆస్ట్రోనామర్స్ కొత్త కొత్త థీరీస్ పట్టుకొని వచ్చారనమాట. ఈ ప్లానెట్ ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది. దే హ్యావ్ బ్రాట్ అప్ మెనీ థీరీస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ జాయింట్ ప్లానెట్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు డిస్కవరీ ఆఫ్ ప్లానెట్ అండ్ థీరీస్. Second one, planets close to their stars like Earth, coalesce. Coalesce means come together. Coalesce, co అనే దాంతో వచ్చింది అంటే అది కమ్ టుగెదర్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. కో, కాంపౌండ్, కోఆపరేషన్, కోఆపరేటివ్. కో మీన్స్ టుగెదర్. ప్లానెట్స్ ఏవైతే స్టార్స్కి దగ్గరగా ఉన్నాయో, ఎటువంటివి, ఎర్త్ లాంటివి, దే కంబైన్ ఫ్రమ్ స్మాల్ asteroid like bodies born in the primordial disk of dust and gas that surrounds a forming star. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇన్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్, ప్లానెట్స్కి క్లోజ్గా ఉండే స్టార్స్ ఎటువంటి అయితే ఉన్నాయో, ప్లానెట్స్కి దగ్గరగా ఉండేటి ఏంటి, ఎస్పెషలీ స్టార్స్ దగ్గరగా ఉండేటి ఏంటి, ఎర్త్ లాంటి ప్లానెట్ ఎలా ఫామ్ అయింది, వాళ్ళ ఎర్త్ బాడీస్ ఎలా ఉన్నాయి, asteroid like బాడీస్, అండ్ అది ఎలా పుట్టింది, బోర్న్ ఇన్ ద ప్రైమోడియల్ డిస్క్ ఆఫ్ డస్ట్తోని, గ్యాస్తోని ఆ స్టార్ ఫామ్ అయింది అంటున్నాడు. ఎర్త్ ఎలా ఫామ్ అయిందని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ సెకండ్లో. ఫస్ట్ది జాయింట్ ప్లానెట్, ఇక్కడ ఎర్త్ మే ఆర్ మే నాట్ బి. థర్డ్ వన్, అన్ ఇంటర్నేషనల్ టీమ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోనామర్స్. ఫస్ట్లో ఆస్ట్రోనామర్స్ గురించి చెప్పాడు కదా, జాయింట్ ప్లానెట్ కనుక్కోవడం వల్ల ఆస్ట్రోనామర్స్ షాక్ అయ్యారు. అండ్ థర్డ్లో ఇంటర్నేషనల్ టీమ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోనామర్స్ led by University of Arizona graduate student discovered the planet HD 106906b around a sun-like star. ఒక ఇంటర్నేషనల్ టీమ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోనర్స్ ఉన్నారనమాట. అండ్ హూ ఈజ్ లీడింగ్, ఇట్ వాజ్ ద టీమ్ వాజ్ లెడ్ బై యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అరిజోనా గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్. ఆ టీమ్ని లీడ్ చేసిన ఒక స్టూడెంట్ ఎవరు అంటే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అరిజోనా స్టూడెంట్, గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్. అతను ఏమని డిస్కవర్ చేశాడు, HD ప్లానెట్ డిస్కవర్ చేశారు. ఇక్కడ around sun-like star. This system is fascinating because no model of either planet or star formation fully explains what we see, said Vanessa Bailey, who led the research. 3-4 రిలేటెడా కదా? 3లో ఏమన్నాడు, ఒక ఇంటర్నేషనల్ టీమ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోనామర్స్ ఏం చేశారు అంటే డిస్కవర్ చేశారు ప్లానెట్ని. మరి ఇక్కడ వెనిసా బెయిలీ అనే పర్సన్ అతనేనా గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్? Is he the graduate student? Are we all here? Shall we skip? I guess you are not here in this mood of listening to this. Theory వినడం అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కదా ఎక్కువగా. Are we all here? థర్డ్ ఫోర్త్ రిలేషన్ ఉందా? థర్డ్లో ఏమంటున్నాడు, ఒక టీం అందరు కలిసి వెళ్ళారు, ఆ టీంని లెడ్ చేసిన ఒక గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్. ఇక్కడ వెనిసా బెయిలీ అనే ఆ పర్సనేనా? ఇట్ క్యాన్ బి. అండ్ హూ లెడ్ ద రిసర్చ్? అతనే. బెయిలీ అంటే తెలియదు కానీ హూ లెడ్ ద రీసెర్చ్ అంటే అతనే. సో 3-4 కెనాట్ బి ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. ఆన్సర్ 1-2లో ఆడ్ మ్యాన్ కావాలి. 1లో ఏమన్నాడు, ఆస్ట్రోనామర్స్ అన్నాడు, సో రిలేషన్ ఉంది 3-4కి. అండ్ సెకండ్లో ఏమంటున్నాడు, ప్లానెట్స్ ఏవైతే స్టార్స్కి క్లోజ్గా ఉంటున్నాయో అన్నాడు. కాబట్టి ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఈజ్ వాట్? సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఆడ్ మ్యాన్. Governments, city planners and conservationists can work together to predict and plan in advance for urbanization's threats to nature. Governments, city planners, conservationists వీళ్ళందరూ కలిసి రావాలంట, కలిసి వచ్చి పని చేయాలంట. Why? To predict and plan in advance for urbanization's threats to nature. Urbanization అంటే ఈ సిటీస్గా డెవలప్ అయ్యేదాన్ని అర్బనైజేషన్ అంటాం. ఈ సిటీస్గా డెవలప్ అయ్యే ఫార్మేషన్లో ఏమవుతుంది అంటే థ్రెట్, అర్బనైజేషన్ ఈజ్ బ్రింగింగ్ సమ్ థ్రెట్స్ టు వాట్? నేచర్. దీన్ని ముందుగానే ప్రెడిక్ట్ చేయాలి, ప్లాన్ చేయాలి. ఎవరు? వీళ్ళందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి వాటికి అగెయిన్స్ట్గా. సెకండ్ వన్, అకార్డింగ్ టు ద రిపోర్ట్, హీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ రిపోర్ట్ హియర్. ఫస్ట్ది అర్బనైజేషన్స్ థ్రెట్స్ టు నేచర్ ఏదైతే ఉందో దానికి అందరు కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి. సెకండ్, అకార్డింగ్ టు ద రిపోర్ట్, హ్యూమన్స్ ఆర్ బిల్డింగ్ ద ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ద సైజ్ ఆఫ్ వాన్కోవర్ ఎవ్రీ వీక్. ఒక రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటి, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ బిల్డింగ్ చేస్తున్నారు ఏంటి, వాన్కోవర్ అనే సిటీ సైజ్ ఎంత ఉందో అటువంటి సిటీస్ ఎవ్రీ వీక్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. మే ఆర్ మే నాట్ బి. హ్యావింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ సిటీస్
impacts to these endangered species and protected areas enables planner to shape the growth of cities. అయితే సిటీస్లో ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటీస్ తీసుకుంటే కనుక స్పారోస్ కనపడడం లేదు కొన్ని ఏరియాస్లో, అవి ఎండేంజర్డ్ స్పీసెస్ అంటే అంతరించిపోవడం జరిగింది. అలా సిటీస్ రావడం వల్ల కొన్ని స్పీసెస్ అంతరించిపోయాయి. వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని ఏరియాస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరు, ప్లానర్స్. కాబట్టి ఆ ప్లానర్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ఎలా? టు షేప్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ సిటీస్ బిఫోర్ ఇట్స్ టూ లేట్ అండ్ టు ఇంప్లిమెంట్ మోర్ సస్టైనబుల్ అర్బన్ ప్లానింగ్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? అర్బన్ ప్లానింగ్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్లో అర్బన్ ప్లానింగ్ అన్నాడు, అండ్ ఇక్కడ కూడా థర్డ్లో అర్బన్ ప్లానింగ్. 1, 3 కెనాట్ బి ఆడ్ మ్యాన్. Fourth one, however, a lack of funding, especially in developing countries, may prevent the implementing of smart growth plans. అయితే అంత బాగానే ఉంది కానీ ఫండ్ లేకపోవడం వల్ల డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో అది స్మార్ట్ సిటీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నారు, స్మార్ట్ సిటీస్ని ప్లాన్ చేయలేకపోతున్నారు. సో 1, 3, 4 సిటీ ప్లానింగ్, అర్బనైజేషన్ గురించి మాట్లాడాడు. సెకండ్ ఏమన్నాడు? ఒక బిల్డింగ్ సైజ్ గురించి మాట్లాడాడు. ఒక బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో వాన్కోవర్ అనేది, వాన్కోవర్ బిల్డింగ్ లాంటి బిల్డింగ్స్ సిటీస్ ఎవ్రీ వీక్ వస్తూనే ఉన్నాయి. సో ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఈస్ సెకండ్ వన్. 1, 3, 4లో అర్బన్ ప్లానింగ్ ఉంది అండ్ సెకండ్లో ఒక సిటీ గురించి మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. ఫిలాసఫర్స్ అండ్ సియర్స్ సిన్స్ లాంగ్ హ్యావ్ ముల్ ఓవర్. ముల్ ఓవర్ మీన్స్ థాట్, deep thinking, thought over. Philosophers and seers since long have mull over fundamental questions regarding existence. Philosophers and seers, seers అంటే ఇక్కడ దూరదృష్టి ఉన్నవాళ్ళు. Philosophy means knowledge ఉన్నవాళ్ళు, lover of knowledge అంటాం. The people who have knowledge, the people who can see the future, వాళ్ళు చాలా రోజుల నుంచి ఏమని ఆలోచిస్తున్నారు అంటే ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. ఏంటా ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్? రిగార్డింగ్ అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఫస్ట్ పుట్టింది ఎవరు ప్రపంచంలో, మనం ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొచ్చాము, ఈ బేసిక్ ఎగ్జిస్టెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. సెకండ్ ఆప్షన్, సెకండ్ సెంటెన్స్, ఈజ్ ఆర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అ ర్యాండమ్ ఈవెంట్ ఇన్ ఎవల్యూషన్ ఆర్ ఈజ్ దేర్ ఏ గ్రేట్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ లైఫ్ విత్ మీనింగ్ అండ్ పర్పస్. ఇది క్వశ్చన్ చూడండి. మన ఎగ్జిస్టెన్స్ నిజంగా బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ లాగా సడన్గా వచ్చేసిందా, లేదా మన ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో లైఫ్ దానికి మీనింగ్ పర్పస్ ఉందా అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. సో ఇట్ క్యాన్ బి రిలేటెడ్, బోత్ రిలేటెడ్. ఎందుకు అంటే క్వశ్చన్స్ అంటున్నాడు ఫస్ట్లో, ఆ సెకండ్లో క్వశ్చన్స్ మెన్షన్ చేశాడు. థర్డ్, ఉపనిషత్స్. ఉపనిషత్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హిందూ టర్మినాలజీ. అండ్ ఫస్ట్ ఫిలాసఫర్స్, సెకండ్ది ఏంటి? క్వశ్చన్స్. థర్డ్ వన్ మేబీ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే ఉపనిషత్స్ సే నేతి నేతి, నాట్ దిస్ నాట్ దిస్, దట్ ద ట్రూ మీనింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ దట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ బియాండ్ అవర్ ఇంటలెక్చువల్ గ్రాస్ప్ as it perhaps lies in the stillness beyond the workings of the human mind. అయితే ఉపనిషత్స్ ప్రకారం ఏంటి? నేతి నేతి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే నాట్ దిస్ నాట్ దిస్. నిజంగా మనకు లైఫ్ మీనింగ్ గ్రాస్ప్ చేయాలంటే మన తరం కాదు, ఇట్ ఈస్ బియాండ్ అవర్ ఇంటలెక్చువల్ గ్రాస్ప్ అంటున్నాడు. మన మైండ్కి అంత కెపాసిటీ లేదంట ఈ లైఫ్ని గురించి తెలుసుకునే అంత. అండ్ యాజ్ ఇట్ పర్హాప్స్ లైస్ ఇన్ ద స్టిల్నెస్ ఆఫ్ బియాండ్ ద వర్కింగ్నెస్ ఆఫ్ ద మైండ్. అండ్ మన మైండ్కి ఆ కెపాసిటీ లేదనమాట ఈ లైఫ్ ఎలా వచ్చింది, ఎలా పుట్టుకొచ్చిందని ఆ మైండ్ కెపాసిటీ లేదని ఉపనిషత్స్ చెప్తుంది. ఇక్కడ నెగిటివ్ కాంటెక్స్లో చెప్తుంది చూడండి. ఉపనిషత్స్ ఏం చెప్తుంది ఈ స్టేట్మెంట్? మైండ్కి లైఫ్ మీనింగ్ తెలుసుకునే, ఆ క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ తెలుసుకునే కెపాసిటీ లేదు మైండ్కి అంట. ఫోర్త్, దిస్ ఎంక్వైరీ అంటే ఈ అన్వేషణ, మనిషి ఎట్లా పుట్టాడు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు, ఈ ఎంక్వైరీ అన్వేషణ ఏదైతే ఉందో, దిస్ ఎంక్వైరీ హస్ సర్వ్డ్ యాజ్ ఎ క్యాటలిస్ట్ ఫర్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్. ఈ ఎంక్వైరీ ఏదైతే ఉందో ఒక మంచి క్యాటలిస్ట్, అంటే ఒక క్వశ్చన్ బ్యాంక్కి క్వశ్చన్స్, కొత్త కొత్త క్వశ్చన్స్, ఐడియాస్ పుట్టుకురావడానికి ఉపయోగపడ్డాయి. ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ క్యాటలిస్ట్ ఫర్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్, ఫిలాసఫికల్ అండ్ సైంటిఫిక్ క్వెస్ట్ అండ్ ట్రిగర్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ స్పిరిచువల్ ఒడిసీస్. ఈ అన్వేషణ ద్వారా చాలా బయటికి రావడం జరిగింది. సో 1, 2 కెనాట్ బి ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. ఆన్సర్ 3, 4లో చెప్పాలి. 3లో ఉపనిషత్తు చెప్తున్నాడు. 4థ్లో ఏంటి? ఈ అన్వేషణ, మనిషి కోరుకుంటున్నాడు కదా క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్లు తెలియాలనే అన్వేషణ. సో 3 or 4. Third one is the answer. This can or may be or may not be the only way. ఇది అవ్వచ్చు, ఇది అవ్వకపోవచ్చు, ఒకటే దారి అనేది. బై హోల్డింగ్ ఆన్ టు రిసెంట్మెంట్. రిసెంట్మెంట్ అంటే డిస్సాటిస్ఫాక్షన్.
or bad or bitter experience. ఒక bitter experience or bad experience అంటాం దాన్ని resentment. By holding on to resentment, all you are doing is continuing and intensifying your sadness. ఆ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ని మనసులో పెట్టుకొని అలానే పట్టుకొని ఉన్నారు అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తున్నారు? యు ఆర్ డబ్లింగ్ యువర్ సాడ్నెస్. మీరు సాడ్నెస్ని ఇంటెన్సిఫై చేస్తున్నారు, తీవ్రత చేస్తున్నారు. సో బిటర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనసులో పెట్టుకుంటే సాడ్నెస్ పెరిగిపోతుంది అని అర్థం. థర్డ్ వన్, లెర్న్ టు లెట్ థింగ్స్ గో. కొన్ని విషయాలు వదిలిపెట్టేసేయాలి, జాందే అని వదిలిపెట్టేసేయాలన్నమాట. ఎస్పెషలీ దోస్ హూ ఆర్ అన్చేంజబుల్, ఎస్పెషలీ దోస్ విచ్ ఆర్ అన్చేంజబుల్ దట్ ఆర్ ఇన్ ద పాస్ట్. మనం చేంజ్ చేయలేనటువంటి వాటి గురించి ఎక్కువ కంగారు పడకూడదు, ఎక్కువ బాధపడకూడదు. ఎస్పెషల్లీ పాస్ట్ గురించి కూడా, అయిపోయిన వాటిని చేంజ్ చేయలేం, వాటి గురించి కూడా బాధపడదు, వదిలిపెట్టేసేయాలి, ఫర్గివ్ చేసేయాలి, ఫర్గెట్ చేసేయాలి అంటున్నాడు థర్డ్లో. సెకండ్, థర్డ్ కెన్ బి రిలేటెడ్. మనసులో అట్లాంటివి పెట్టుకోవద్దు, వదిలిపెట్టేయాలి. దిస్ ఫీలింగ్ విల్ ఈట్ ఎట్ యూ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ అండ్ కాస్ట్ స్ట్రెస్. ఈ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో, రిసెంట్మెంట్ అనే ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో లోపల నుంచి తినేస్తుంది, తినేసి మీకు స్ట్రెస్ తీసుకొస్తుంది అన్నమాట. సో వాట్ కెన్ బి ద ఆడ్ మ్యాన్? వన్ ఈజ్ ద ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. Sixth question, in following there are sentence or parts of sentence labeled A, B, C, D, E. Choose for your answer the fragment that carries an error. Okay, which sentence or which fragment of the sentence contains error? But ignore punctuations. And it's equally important. ఇట్స్ని ఇలా రాసుకుంటాం. ఇట్స్ అంటే ఏంటి? అపాస్ట్రఫీ ఎస్ వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇట్ ఈస్, ఇట్ ఈజ్ ఆర్ ఇట్ వాజ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఈజీ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఈజీ ఆర్ ఇట్ వాజ్ ఈజీ. వెరస్ ఇట్స్ వచ్చింది అనుకోండి, దాని యొక్క, ఇట్ మీన్స్ బిలాంగింగ్ టు ఇట్, బిలాంగింగ్ టు ఇట్, దాని యొక్క అంటాం. ఇది ఒక వస్తువు గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇట్స్ అంటాం. దిస్ రూమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఈజ్ హై ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. ఇట్స్ టెంపరేచర్ అంటే ఈ రూమ్ యొక్క టెంపరేచర్, ద టెంపరేచర్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ రూమ్. సో ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఈజ్ a bit cooler in the evening compared to afternoon. So here it apostrophe yes should be there. It should be like this. It is equally important, should be there. It is equally important to spread the news about companies that treat working parents with fairness and respect, so that we all can try to work at these companies. Work at these companies, work in these companies, both are okay. And send a message to others treating working parents. Working parents justly is a valuable employee recruitment and retention advantage. Send a message to others justly is valuable. This is also a bit doubtful. Justly anedi akkada akkarledu. But what would you like to suggest? A, D anedi manaki option unda? లేదు, ఓన్లీ ప్రిఫర్ ఏ. ఏలో అక్కడ ఇట్ ఈస్ తీసుకోండి. ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఫర్ 4 days నౌ. ఢిల్లీలో ఉంటూ 4 days అవుతుంది నాకు. అండ్ సో ఫార్ ద స్టే హ్యాడ్ బీన్. సో ఫార్ అంటే ఇంకా నౌ కూడా, స్టిల్ నౌ. అండ్ సో ఫార్ వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద టెన్స్? విచ్ టెన్స్ డు వి ఫాలో? యట్, ఆల్రెడీ, సో ఫార్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్. ఇలా రావాలి, హ్యావ్, హ్యాజ్, V3. సో ఫార్ వచ్చినప్పుడు హ్యావ్, హ్యాజ్, V3 రావాలి. కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? హ్యాడ్ షుడ్ నాట్ కమ్, హ్యాజ్ షుడ్ కమ్. ద స్టే హ్యాస్ బీన్ అన్ఈవెంట్ఫుల్ బారింగ్ ఎ స్ట్రే ఇన్సిడెంట్. ఒక్క ఇన్సిడెంట్ తప్పించుకుంటే మిగతా అంతా బాగానే ఉండిందంట. ఏందా ఇన్సిడెంట్? వేర్ ఐ వాక్డ్ ఇన్ టు ల్యాంప్ పోస్ట్ అండ్ దెన్ వాక్డ్ అరౌండ్ కనాట్ ప్లేస్ విత్ బ్లడీ నోస్. అనుకోకుండా ఒక ల్యాంప్ పోస్ట్కి డాష్ ఇచ్చానంట. ఒక ల్యాంప్ పోస్ట్ అంటే ఒక స్తంభం లాంటిది. ఈ మనిషి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి దానికి అనుకోకుండా ఆ ఫోన్ చేతిలో పట్టుకొని డాష్ ఇచ్చుకున్నాడు అనమాట. అండ్ నోస్ కాస్త బ్లడీ నోస్ అయిపోయింది. సో యాక్చువల్లీ హియర్ బారింగ్ అన్ స్ట్రే ఇన్సిడెంట్, ఒక్క ఇన్సిడెంట్ తప్పించి, ఎక్సెప్ట్ వన్ ఇన్సిడెంట్. బారింగ్ మీన్స్ ఎక్సెప్ట్. సో ఆన్సర్ ఈస్ దేర్. హ్యాడ్, రిమూవ్ హ్యాడ్, కీప్ హ్యాజ్. B is the answer.
To be a citizen is to possess the rights enshrined in our constitution. ఒక సిటిజన్ లాగా ఉండాలంటే ఆ రైట్స్ కూడా కలిగి ఉండాలి. మన కాన్స్టిట్యూషన్లో రాసి ఉన్న రైట్స్ మనకు కలిగి ఉండాలి. అండ్ ఈక్వల్లీ ద అబ్లిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీ, హక్కులు మాత్రమే కాదు బాధ్యతలు కూడా ఉండాలి. నాట్ ఓన్లీ ద రైట్స్ బట్ ఆల్సో ద డ్యూటీ, అబ్లిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆల్సో we need to follow. When one citizen upholds an individual right for another, when one citizen does, another citizen అని రావాలి. సో ఇక్కడ వన్ రాకూడా, without one we need to use a citizen. When a citizen upholds an individual right for another, he enacts his duty to himself. Delete one and keep article a. This study takes its place alongside earlier research. Is there any error? This study singular takes its place alongside ante danto part like along with earlier research, showing that kids who are allowed to serve their own food, take smaller portions that they would be typically served and ate. See, if you observe this, the passage is in the present or past. The study takes present, and kids who are again own food take, ate is past, have is present. All are present but ate is past. And again here it is present, tend to eat more. So the answer is D. Delete ate and keep each, because the entire context is in the present. We need to make sure that all the verbs should be in the present. Ate, this is eat by tend. 60 years is too small a period to acquire new civilizational traits. కొత్త సివిలైజేషన్ ట్రైట్స్ అంటే హ్యాబిట్స్ అలవాట్లు రావాలంటే 60 years చాలా తక్కువ టైమే అంట. And to mold our DNA, when that happens, we will automatically realize the importance of the rule of law, the true meaning of freedom and democracy. Then we will behave like citizens who will not allow anyone to sell their votes, and MPs will not be on sold. On వచ్చినప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం? When a preposition comes, what is the rule for a preposition? On, in, at, for, of, by, etc. After every preposition, the rule is what? V1 ing or noun. And in the question, what is given? On sold. And so on is a preposition and sold is what? V3. But after preposition, V3 is not possible. It should be on selling, on selling, or on sale. But the better phrase is this. It will be for sale. This is the better phrase. Everything is okay except the last part. E is the error containing sentence. MPs will not be on sold, wrong. MPs will not be for sale or will not be on sale. On sale gaani for sale, but prefer for sale. The actress female, male? The actress became the first male? No. First female, maybe first Indian star, maybe first female star, first Indian star. The actress became the first dash star to land the lead role in a US television and will now dash the main villain. Will now play the main villain, maybe. Cast is only noun. See, cast means group, the team, the director, producer, hero, heroine, cast. Cinema lo cast, in that movie cinema cast is nice antam. Cast is nice means the team is nice. Actors group, directors group and producers group is called cast. It is a noun. But when you are taking it like a verb laga vaadinappudu we use like this. Cast your vote. Today some people cast their votes for Jilla Parishad elections. Cast vote. Verb we use like this. And one more we have in India. The pronunciation same, all three have same pronunciation, but how do we pronounce? Cast antam. Cast kaadu, cast adi kuda. Pronunciation, true pronunciation is cast only, but how do we pronounce? Cast antam. This is noun, this is different. Division of religion, caste ante division of religion. So here noun means team, so team cannot come. So will now, and after will what should come? V1 should come. Here caste is noun, and focus, after focus what should come? On.
but after the blank on is there, we'll focus the main villain on, in is there, fourth one cannot come. Answer is second one. The former Miss World did not have any formal training in dash. She did not have formal training in singing, in dancing, in acting, in working, in movement. Any word is possible according to grammar. All are suitable in terms of first option. But in the beginning he mentioned negative, again he brought but. But means context change avutundi. Context will be changed. Earlier negative, later on but means it may become positive. But credits her long career in Hindi cinema for shaping her into maybe positive. In her shaping, in Hindi cinema for shaping her into a unskilled. Before blank, what is their alphabet? A is their article. Unskilled, wrong. An unskilled. A good performer maybe. A skilled performer maybe. An unskilled should come. So fourth one no. A skilled maybe. It can be 2, 3 or 5. So former Miss World did not have any formal training in dash, but credits her long career in Hindi cinema. Hindi cinema antunnadu akkada. So dancing, acting or movement? Acting. Most large economies are, they are dashed with deflationary risks. Risks is a kind of minus, negative interest minus, and widespread dash fiat fake currencies minus. So the context is in the minus, negative context. Most large economies are struggling with maybe, growing with these things. They are developing, no. They are moving with this, struggling maybe. They are lacking, no. It can be 1, 3, 4. And second option, a widespread devaluation of fiat currencies, maybe. If the currency is devaluating means, what is happening? It is a negative context. So devaluation can come. Upgrade? Upgrade of? No. Growing of? Answer 1 for. చాలా ఎకనామీస్ ఏమవుతున్నాయి, స్ట్రగ్లింగ్ అవుతున్నాయి. వేటితో స్ట్రగుల్ అవుతున్నాయి? They are struggling because of deflationary risks, negative interest rates and widespread dash currencies. Devaluation of currencies or growing currencies? If the currency is growing, will you worry? Will you struggle? Indian rupee value is growing, so will I struggle? No, I'll feel happy. If my rupee is falling down, then I have to suffer. Answer is devaluation. 1. The 2-year-long spacemen faced a dash, a trial of medical tests. A following of cannot come. Following tests. They faced following tests. A term of medical test may be a term of a series of. A dash of medical tests after touchdown. After touchdown they experienced, not sure. A term of medical test for touchdown. Touchdown kosam medical test? No. For touchdown, no medical test. After faced a term of medical test. Term is terminology. A series of. Answer 1, 5. Answer 5. Local brands like Micromax and Intex will try and bring in dash. Bring in with money. Bring in value for money. Value for money. Static for money? No. In, after in preposition. In idartha em raale? ing or noun. And static is adjective. Value is noun. Value can be verb or noun. Static cannot come. In format, may or may not be. Not sure. So, in with cannot come there, bring in with. So, it can be 2, 3, 5. Devices, bring in dash for money devices with dash specifications. Flagship. Flagship means two things.
One is related to flag, another one important part, main component, main part. Flagship specifications may be static. Static specifications cannot come if they want value for money. No. Static means not updated, remaining stationary. Legal specifications, is it related to Micromax index? They are related to technical gadgets. So legal cannot come. Answer is second one. ఈ లోకల్ బ్రాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మైక్రోమాక్స్ ఇండెక్స్ మనం కట్టే డబ్బులకు వాల్యూ తీసుకురావడం జరుగుతుందన్నమాట. ఆ ఇంపార్టెంట్ ఫ్లాగ్షిప్స్ అలానే ఉంచి తక్కువ రేటుకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. Thomas Edison invented electrical lights and poles and transformers and all of those things that allow us to just plug in light bulb to the wall. Can it be the first sentence? Maybe. Because it is starting with a noun. If a sentence is starting with a noun, it can be the first sentence. But can it be the first sentence? No. Off-grid light is a standard way to solve the access to electricity problem in many countries. చాలా కంట్రీస్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లమ్ యాక్సెస్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఆఫ్ గ్రిడ్ అనేది స్టాండర్డ్ వే అంటున్నాడు, where there is simply no electrical grid as we know it. It can be the first sentence because it's talking about off-grid light. Almost no country in Africa, for example, can be the first sentence? No. Example can never come as a first sentence. Example can be second or third, fourth. There are many problems with kerosene and toxicity is just one problem and there are issues with the quality. Maybe is talking about kerosene problems here. F, but no. It's a yellowish? No. So what can be the first sentence? A, C or E? In A, he is talking about what? He is talking about Edison, what he invented electrical bulbs. C is talking about off-grid. Off-grid light ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. And E, kerosene. Okay, let us consider that we don't know the first sentence. Let us consider we don't know the first sentence, but let us try to pair up the sentences. అక్కడ మిగతా సెంటెన్స్తో pair up చేద్దాం, రిలేట్ చేసి pair up చేద్దాం. Can we pair E and FG because of kerosene, because of light? Yes. EF at least. If we can pair EF, it is EF or FE? I am reading. There are many problems with kerosene. Kerosene తో చాలా ప్రాబ్లం ఉన్నాయంట. And ఏంటది? Toxicity is just one problem. Then there are issues with quality of light. Toxicity, toxic means poison. Kerosene తో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే పాయిజన్ అంటే వన్ ప్రాబ్లం అండ్ మిగతా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైట్ కూడా ప్రాబ్లమే అంటున్నాడు. అండ్ FG చదువుదాం. And look at G. It's a yellowish kind of light. Is there any in another sentence have they given anything about quality of light, kind of light? ఇంకేదైనా సెంటెన్స్లో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైట్, కైండ్ ఆఫ్ లైట్ ఇచ్చాడా? ఓకే, ఇక్కడ సియా చూద్దాం. క్వాలిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ గ్రిడ్ లైట్, దట్ ఈస్. ఎనీవేస్ EG చూడండి. G, it is a yellowish kind of light, so if you are trying to do homework, that's not good for your eyes. Not good for your eyes is positive or negative? Negative. So can I pair F and E and G? Can I pair? In E ఏం చెప్తున్నాడు? కిరోసిన్తో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? టాక్సిసిటీ ఇన్ వన్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ ఏంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇష్యూస్. ఏంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైట్? ఈజ్ మెన్షనింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైట్ యాజ్ yellow kind of light. If you are trying to do homework, it's not good for your eyes. The light is not good for eyes, he is telling. And if you look at F, but what I would say is the biggest problem is that kerosene is 3 to 4 times more expensive than the electrical light, sometimes even more than that. Is it negative or positive for kerosene? Negative only. He is telling kerosene is costlier than other lights. So can you pair all those 3 sentences? EGF కలిపేయచ్చు కదా, EGF, because of kerosene disadvantages. Yes or no? Kerosene disadvantages can't be pair. Say something, Baba. I guess at the beginning of the session you have waited for a long time outside. Have you waited there before beginning the session?
for reasoning, before reasoning. I guess that impact is creating this silence. Anyways, what else is missing? A, B, C, D missing, right? Okay. Can I pair B, D because of countries? I am reading both B and D, but most countries don't have this luxury. I don't know what luxury, but B, I am reading. Most countries don't have this luxury. And if you look at D, for example, almost no country in Africa has a fully developed grid, so they have to create electricity in other ways. What they use is a very basic kerosene lamp. So, can I keep D here, BD? Yes or no, Baba? Bలో ఏమంటున్నాడు, చాలా కంట్రీస్కి లగ్జరీ లేదంట. I don't know what luxury, but if you look at D, he is telling the example. Bలో ఏమంటున్నాడు, బెంగళూరులో చాలా కంట్రీస్కి ఇటువంటి లగ్జరీ లేదు. అండ్ Dలో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్రికా తీసుకోండి. ఆఫ్రికా నో కంట్రీ హ్యాస్ అ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ గ్రిడ్. ఏ కంట్రీకి కూడా ఆఫ్రికాలో ఫుల్లీ డెవలప్డ్ గ్రిడ్ లేదంట. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, దే హావ్ టు క్రియేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ అదర్ వేస్. ఎలా? దే ఆర్ యూజింగ్ వెరీ బేసిక్ సొల్యూషన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ kerosene burning lamp. And kerosene burning lamp, it is ending with that. And where did he continue the negative aspects of kerosene? In EGF. EGF లో ఏంటి, kerosene కి నెగిటివ్ చెప్పాడు. సో BDF, sorry, BDEGF. Now let us determine C and A order. CA order. So ACCA. C, first sentence is C, is talking about off-grid light. Off-grid light is a standard light which it is used to solve the access to electricity problem in many countries where there is simply no electrical grid, as we know. అయితే చాలా కంట్రీస్లో ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రిడ్ లేదంట. అండ్ ఈ ఆఫ్ గ్రిడ్ అనేది సొల్యూషన్ లాగా ఉంది. అండ్ వేర్ ఇట్ కేమ్ ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆఫ్ గ్రిడ్ హిస్టరీ by bringing Thomas Edison. Thomas Edison invented electric lights and poles and transformers and all of those things that allow us to just plug in and bulb to the wall and it works. Thomas Edison ఏం చేశాడు, ప్లగ్ ఇన్ చేసాడు, లైట్ వస్తుంది. when I plug out, light will go off. ఈజీగా క్రియేట్ చేశాడు ఎలక్ట్రిసిటీని. ఎవరు? థామస్ ఎడిసన్. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్? బి, మోస్ట్ కంట్రీస్ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ లగ్జరీ. ఎందుకంటే చాలా కంట్రీస్లో ఆఫ్రికాలో దే ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ what they don't have grid, they are using kerosene. So the order is CA, BD, EGF. Have you done the comprehension? First one, what was the reason behind deregulation of diesel prices in 2013? Underline deregulation of diesel prices in 2013 and reason. Where is that phrase, deregulation of diesel prices in 2013? ఎక్కడుందో ప్యాసేజ్లో చూపించండి. ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్? I cannot see the second page or third page. You tell me first paragraph, second paragraph, third paragraph. First paragraph, which line? Can you tell me a landmark? Below exhaust or above exhaust? Is it below exhaust, above exhaust? I guess above exhaust. This only, right? This only, right? I am reading above 2-3 lines. Driven by the surge in demand for diesel powered vehicles as the fuel was subsidized and far cheaper than petrol. డిమాండ్ పెరిగిపోయింది అనమాట, డీజిల్ పవర్డ్ వెహికల్స్ కావాలని. అంతేకాకుండా ఫ్యూయల్ సబ్సిడీతో వస్తుంది, చీపర్ దెన్ పెట్రోల్ వస్తుందంట. ఏది? డీజిల్. The differential between petrol and diesel prices narrowed substantially since the government commenced the deregulation of diesel price. అయితే ఈ డీరెగ్యులేషన్ చేయడం వల్ల ఏమైంది అంటే, ఆ డీరెగ్యులేషన్ చేసిందనమాట ఈ డీజిల్ ప్రైజింగ్ 2013లో. అప్పుడు పెట్రోల్ డీజిల్ సేమ్ రేట్కి వచ్చేసాయి అంటున్నాడు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్? The diesel now is 22% cheaper than petrol, but diesel vehicles including. What is the reason? Driven by the demand. Demand వల్లనే అట్లా చేశారు. ఆప్షన్స్: డీజిల్ వెహికల్స్ హ్యావ్ యూబిక్విటస్ స్టేటస్ సిస్టమ్, అందు గురించి డీజిల్ డీరెగ్యులేషన్ చేశారు. నో. ఎన్జిటి హ్యాస్ అడ్వైజ్. నో. డీజిల్ వెహికల్స్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ పొల్యూషన్. నో.
Answer fine, none of this. Demand valla, driven by demand, that is the answer. Where is tools of behavioral economics? Behavioral economics tools ekkada unnai passage lo? From bottom, can you tell me the landmark? Above curve or below curve? Above stringent or below stringent? Above opportune or below opportune? Opportune pine na? Below line. Exactly below line. I am reading from about 2 lines. In the backdrop of the latest climate change commitments and the toxic air that hangs over Delhi, it could be an opportune moment for Indian policymakers to use the tools of behavioral economics to alter people's commuting preferences. అయితే క్లైమేటిక్ చేంజ్ కమిట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంతేకాకుండా టాక్సిక్ అంటే పాయిజన్, ఈ టాక్సిక్ ఎయిర్ ఢిల్లీలో తిరుగుతుందన్నమాట. అయితే ఇటువంటి సందర్భంలో ఇది కరెక్ట్ మూమెంట్ అనమాట. ఎవరికి? ఇండియన్ పాలసీ మేకర్స్. ఎందుకు కరెక్ట్ మూమెంట్? టు యూజ్ ద టూల్స్ ఆఫ్ బిహేవియరల్ ఎకనామిక్స్. బిహేవియరల్ ఎకనామిక్స్ అనే టూల్స్ వాడడానికి కరెక్ట్ రైట్ టైం అంట. ఎందుకు? టు ఆల్టర్ పీపుల్స్ కమ్యూటింగ్ ప్రిఫరెన్సెస్. అంటే అటువంటి ఇష్యూస్ వచ్చాయి కాబట్టి, బికాస్ ఆఫ్ దోస్ ఇష్యూస్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టైం. Government needs to change the commuting preferences. Commuting means traveling. Tax and other fiscal incentives to shift both for freight haulage and public road transport and cleaner CNG and LPG based technologies is one thing. This solution is telling to decrease the level of pollution, maybe. Behavioral economics tools enduku తీసుకొస్తున్నారు? ఆ టాక్సిక్ ఎయిర్ వచ్చింది కాబట్టి. To change the people's commuting choices, maybe. It is sure, second one is sure. To shift more clearer, to reduce, answer is only 2. Suitable title, pollution free Delhi, get smart on diesel cars, maybe. Powered vehicles, maybe. Reducing diesel demand, not sure. NGT decision, no. Answer 2, 3, 4. How many of you have read the passage? What is the answer? You tell me. 2 and 3, huh? But do we have 2 and 3 options there? Answer 2. Because beginning nunchi diesel మాట్లాడుతున్నాడు. డీజిల్ అనేదాన్ని అప్డేట్ చేయాలి, డీజిల్ వెహికల్స్ని అప్డేట్ చేయాలి, దాని గురించి ఇష్యూస్ మాట్లాడుతున్నాడు. And leave the true false questions. I am leaving true false questions both 24 and 25. Let's get into 26. Surge. Surge means something going up. Go up. Opposite plunge. Gold rate is surging. Surging ante paiki vellipovam. Surge, soar, same meaning. Gold rate is soaring. Gold rate is surging ante paiki veltundi, going up. And going down is what? Plunge or plummet. Plunge or plummet. Kinda padipovam. So we require similar or opposite meaning? Similar. Decrease. Can it be same meaning? No. Decrease is opposite meaning. Alleviate. Alleviate means reduce something harmful. Reduce something harmful is called alleviate. For some people, drinking tea alleviates headache. టీ తాగడం వల్ల హెడేక్ తగ్గుతుందని ఫీల్ అవుతారు కొంతమంది, తెలుసా? చాలామంది ఫీల్ అవుతారా? How many of you feel? But unfortunately I don't drink tea, and fortunately I don't get headache also. Second, fourth both have same meaning. Alleviate anna assuage anna assuage. AGE spelling is wrong. Assuage. Assuage, alleviate and soothe same meaning untundi. Soothe, ameliorate, pacify anni akkarledu, moodu oste chalu oka word ki. 1 or 2 enough. So second one reduce only, but here we require increase kavali. Third one is the answer. Decline we know, third one is the answer. Exhaust means tired, becoming energyless. Appudendi weaken, maybe. Strengthen, no. Enable means doing something. Feeble, weak. Aid, help.
Now, answer 1 or 4, let me read the context, because I am not sure, because both are similar options. Exhaust where? That vehicular exhaust from diesel cars. Vehicular exhaust here is talking about noun. So, consider feeble. Weaken is a verb, feeble is adjective. Consider feeble. Opportune, opportunity, nice, good, right one. Opportune moment and the right moment. Unhappy, unsuitable, convenient, untimely, disadvantage. You only tell me. Convenient. Opposite meaning curb. Do you know curb? Control something or reduce something. Can we curb the corruption? Stop, reduce, control, slow down. Deterrent. Deterrent means stop something, delay something. Hindrance ante addugoda, obstacle, hinder. These both are same meanings, deterrent, hindrance. And stop. 1, 2, 4 and the last one, what is that? Ledge. Ledge is not related to context. 1, 2, 4 synonyms. Synonyms. And it can be 3 or 5. What is the answer? 3. And the last one. Stringent means strict. Strict and term. Strict, serious. More stringent standards annadu akkada. More stringent standards. So, opposite meaning. Amenable means flexible. Flexible, or one more word is there, pliable. Pliable, amenable, flexible, same meanings. So, 1 or 2 opposite meanings. Inflexible. Acrimonious ante bitter, bitter fight, bitter remarks, bitter scolding, bitter speech, bitter comments. Acrimonious antam. Callous, insensitive, stoic, చలనం లేని మనుషులు. Stringent, opposite. Stringent అంటే strict. Opposite, loose, relaxed, negligent. Flexible, amenable. 1 is the answer. That's all about now. Thank you for your participation.